What is equally important is that we are able to make every Indian feel that he is secure. Instances of its bad governance, corruption, economic mismanagement, security failures. The most important matter are the people who build and nurture these institutions. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತನವಾದ ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಪದಚ್ಯುತಿ, ಅವರ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಇದರ ಹಿಂದಿರೋದೇನು? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ? ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಪತನ ಆದವು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಏಕತಾ ದಿವಸ್ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಡೇ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇಶದ 550ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಡಿದಂಥ ಮಾತು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಜಿಮ್ಗಳು ಬದಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ, ಹಾಗೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋ ಹಾಗಾಗಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಪಾಠ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶ ಅದರ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಈ ರೀತಿ ದಂಗೆ ಏಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾರತ ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಉರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿನೇ ಈ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ರನ್ನೇ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಇದರಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರಿಂದ, ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ. ಆಡಳಿತ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆಡಳಿತ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಬದುಕಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಾದಂಥ GenZ ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಂಗೆ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಉರುಳಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿಫಲತೆಯಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಂಗೆ ಏಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಭಾರತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಆ ಏನು ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕೂಗು ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕೂಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಖಲಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕೂಗು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕೂಗು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎದ್ದಿದೆ. ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕೂಗು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರು ಹೇಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು. I'm not talking about India, I'm talking about the world over. Wherever there are these democracies, there is a money that plays a role.
Now, in whatever role, if there's a legitimate role, illegitimate role, legally approved, illegally approved, whatever is that. But the fact is this, money plays a role. So, your idealism, your vision, your thought, your patriotism somehow has got to have a strong support of the money. And there is often eclipsing of national interests by the Western interest. And by the Western interest, I do not mean here purely in a very negative personal sense of being corrupt or lack of integrity. But Western interest is that your very, very localized, smaller interest in which the larger national interests become probably less important. So what do we need to counter it, to address it? Both the old ones and the new challenges that have emerged. One is, of course, that we have got to look at our entire system of laws and the rules and the procedures and the processes and make them more people-friendly by the laws and the rules and the systems which are strong but are people-friendly. Our policies and plans should meet aspirations of the people. Basic needs of the people must be addressed, and the people must be given a sense of security. It is not sufficient to say that we have taken sufficient security measures. What is equally important is that we are able to make every Indian feel that he is secure, both from forces internal and external. While we can deal with them effectively as per the laws and as per the policies of the government, but we can create the deterrence that can convince them credibly that we have got the will and we have got the strength to respond to any threats in a way and in a manner that we consider best for our national security. There is also a very special need for taking care of the deprived, the weak, the marginalized, and give them a sense of empowerment. And particularly, this thing of women is extremely important. The need for protection, the need for safety, the need for giving a sense of equality and empowerment to women is necessary for the good governance in the modern day world. When the governments are weak, when the governments are confused, when the governments are imbued by the self-interest, probably the consequences also are similar. And these governments work through institutions. And in the task of nation building, the most important matter are the people who build and nurture these institutions, who strengthen these institutions, because these institutions provide the governance, and the governance creates the nations and the powerful states. Sardar Patel's role in this is self-evident. The rise and fall of the great empires, monarchies, oligarchies, aristocracies, or democracies is actually the history of their governance. Edward Gibbon, in 6 volumes on the decline of Roman power, way back about 1788 or something, he wrote those volumes. The whole book is about the intrigues of the Roman Empire, instances of its bad governance, corruption, economic mismanagement, security failures. And the end of it, it all boils down to the Roman Empire fell because it was administered and governed badly. Same is the story of whether it's the French Revolution, or the Tsarist Russia, or the Mughal Empire, they declined. In the post-war period, out of 37 countries that faced various degrees of degradation, 28 failed
or got degraded or got balkanized because of their poor governance. And the recent cases of the change of regimes through non-constitutional methods in Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and others were actually the gilding cases of the bad